Γεια σας, με λένε Ανδρέα και σήμερα θέλω να σας πω ότι αισίως καταφέραμε και κλείσαμε 2 χρόνια με το κανάλι. Πέρασε γρήγορα καιρός, δεν περιμένω ότι θα καταφέρω να συνεχίσω να βγάζω βίντεο για το χόμπι 2 χρόνια. Ελπίζω να συνεχίσω και φέτος, παρόλα τα προβλήματα που είχα τα οικογενειακά και γύρω-γύρω. Όλα καλά όμως, πιστεύω αυτά τα 2 χρόνια να υπάρχει κόσμος που βοηθήθηκε από τα βίντεο που φτιάχνω. Ευελπιστώ θα κάνω κι άλλα, να βοηθήσουμε κι άλλο κόσμο, θα τα κάνω και πιο τεχνικά σιγά σιγά, θα πω σε περισσότερες λεπτομέρειες για το χόμπι, για να είναι και κάποιοι οι οποίοι έχουν προχωρήσει πια και θέλουν να μάθουν κάτι περισσότερο πάνω στο χόμπι για το πώς μπορούν να φτιάξουν ένα drone, πώς να πετάνε, λεπτομέρειες, τέτοια είδους πράγματα. Θα ανεβάζω και βιντεάκια, έχω και το mini τώρα το 3 το Pro, ανεβάζω και βιντεάκια από εκεί, ασχολούμαι και με αυτό το drone, θέλω ακόμα να το μάθω, δεν πιστεύω ότι το έχω μάθει πια, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Παλεύω γενικώς να εμπλουτίσω κι άλλο το κανάλι, αν έχετε και εσείς κάποιες ιδέες πολύ ευχαριστώς στα σχόλια από κάτω να μου γράψετε για να μπορώ και εγώ να βελτιωθώ. Σε αυτό το βίντεο έχω και μια έκπληξη, ζήτησα από κάποιους φίλους που γνωρίζω τώρα λόγω του χόμπι και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που τους γνώρισα, γιατί χωρίς αυτό το χόμπι δεν θα τους ήξερα τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί και σαν άνθρωποι αλλά και ως χομπίστες και επαγγελματίες στο FPV. Τους ζήτησα να πούνε συμβουλές σε κάποιους που θέλουν να μπουν στο χόμπι, τι πρέπει να γνωρίζουν ή τι πρέπει να ξέρουν για να μπορέσουν να μπουν στο χόμπι. Δεν είναι πολύ μεγάλο τα βιντεάκια, είναι 1 λεπτό, 1,5-2 το πολύ ο καθένας. Όλοι τους είναι γνωστοί, έχω και Έλληνες και ξένους, δηλαδή κάποιοι θα μιλάνε ελληνικά, κάποιοι μιλάνε αγγλικά. Θα τους αναφέρω με την σειρά που μου έστειλαν τα βίντεο, δεν είναι με τη σειρά που τους αγαπάω όλους εξίσου το ίδιο. Ο ένας είναι ο Efimov, ο άλλος είναι ο Michalis LIAPAKIS, Nick Burns, Collazo, Darren Allatt και ο Gdontakis ο Τίνος. Κάποιους τους ξέρετε, σε κάποιους μπορεί να έχει κάνει ήδη subscribe για να τους γνωρίζετε. Θα βάλω τα κανάλια τους από κάτω για να τους βρείτε κιόλας, αν δεν τους ξέρετε να κάνετε εγγραφή. Έχουν όλοι τους κάτι να πούν, τους ευχαριστώ όλους για τον κόπο που έκαναν να μου στείλουν τα βιντεάκια τους και να μιλήσουν για το χόμπι και ελπίζω να κάνω και άλλα βίντεο και μαζί τους και να μιλήσουμε λίγο παραπάνω, να πούνε περισσότερα πράγματα για το χόμπι και να σας εξηγήσουν περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Θα βάλω τα βίντεο τώρα και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ που όσους είναι εγγεγραμμένοι στο κανάλι μου, ευχαριστώ και όσους έχουν σκοπό να εγγραφούν και ελπίζω να τα πούμε και πάλι σύντομα. What's up guys, FPV is a very fun hobby. You feel like a Superman flying in the goggles. You meet... I was gonna say that. You was gonna say? Like Superman. So also you meet wonderful people with some exceptions, And right? a couple assholes, or Yeah. one at least. It also can become your professional career in future, right? Yeah. Mr. Neil is a Yeah. professional drone operator. That's right. And drone racing is extra fun. So if you're thinking about joining FPV, do it today. Yeah, you don't have to be good either. Like, just do it. Don't Yeah. think you got to be good. Like, just show up and fly, and then you'll have a good time. That's the good that matters. So he's an asshole, but he's right sometimes. Καλησπέρα παιδιά, το όνομά μου είναι Michalis LIAPAKIS ή αλλιώς MICHALIS FPV στον χώρο του FPV. Θα ήθελα να πω πολύ γρήγορα 2 πολύ σημαντικά πράγματα για τους νέους στον χώρο του FPV. Οι 2 πιο σημαντικοί κανόνες κατ' εμέ: πρώτο και κύριον η ασφάλεια. Μην βάζετε ποτέ σε κίνδυνο τη ζωή σας ή κάποιους συνανθρώπους σας. Προσέχετε που πετάτε, δεν πετάμε πάνω από κεφάλια σε κατοικημένες περιοχές. Έτσι, η ασφάλεια είναι το νούμερο 1 σε αυτό το χόμπι. Ας το διατηρήσουμε έτσι για να μπορούμε να πετάμε όλοι στο μέλλον και να απολαμβάνουμε αυτό που αγαπάμε. Και δεύτερον, μην αφήνετε κανένα να σας πει τι μπορείτε να κάνετε και τι όχι. Έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, αυτοπεποίθηση, πιστέψτε σε αυτό που κάνετε και τα πάντα μπορούν να γίνουν.
με πολλή προπόνηση και πολλή αγάπη για αυτό που κάνουμε, όλα μπορούν να γίνουν. Πιστέψτε το. Θα ήθελα να πω χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, στις οικογένειές σας, σε αυτούς που αγαπάτε, να έχουμε ένα ευτυχισμένο καινούριο έτος και με πολλές τήσεις. Και όπως πάντα, η σούλτρα και τα μυαλά στα κάγκελα. Yeah! Hello, everyone. First, I want to say thank you to Andres for allowing me to spend this time and this space with you all. And finding this channel probably means that you have at least some interest. Maybe you're already well invested into it in quadcopters, drones, FPV. And if you have an interest, you might be looking at something like 3 inchers like this that are bigger and more powerful and have their props exposed for performance. Or you might have an interest in something small like a little whoop, a tiny whoop as we oftentimes call them, with prop protection, something you can fly inside or in an office or a warehouse or any other sort of space that keeps you in and out of the weather. And if you have the budget, yeah, it's not terribly expensive to get started, but I think it's worth your time. For me, FPV is a release. Whether I'm having a great day or a not so great day, whenever I am working on a quad, whether it's setup, configuration, soldering, or I'm in the goggles and I'm just out flying, it is an escape from everything. Everything else disappears, melts away, and that fun and enjoyment just kind of comes over me. And it makes me look forward when I'm done flying to the next time that I get to either fly again, or I get to build something new, or I get to tweak something on something that already flies pretty good, but I want to try to make it fly a little bit better. All these fun aspects of this hobby. It's so rewarding and so much fun and so much enjoyment that if you can, I would say join the community. And I mentioned community because that's exactly what this is. It's a very small niche. And there are so many people out there that can help us along our journey because there is a lot of learning and that can lead to some frustration. But in the end, it's well worth it. So give it a try. Hey, Andreas. For the rest of you that I haven't had a pleasure of meeting yet, my name is Jonathan Collazo and I am CEO of Ostrich Air. We are a robotics prototyping lab born from the adrenaline of drone racing. And by following our passion for making new things, we even ended up on the stage competing on Discovery Channel's BattleBots. Every circuit we solder, every code we compile, every flight we take started with just a simple spark or an idea. And it was all just a real passion for pushing the limits. I mean, our journey from the track to the robot arena just shows that, you know, the sky isn't the limit, and when you chase what excites you, that's just the beginning. So whether it's robotic, art, or any field, just let your passion be your compass. It will lead to innovation, excitement, and discovery. At Ostrich Air, we live this every single day. What is your passion? What excites you? I say follow it and see where it takes you. If you're looking to get into FPV but feel a little scared or intimidated because of the steep learning curve, well, don't be. There's a lot of help available out there and things aren't as difficult as they first seem. One of the things that many new pilots make the mistake with, and it causes a lot of trouble, is constantly updating firmware. Let me tell you a little story about a customer that I had who was struggling to get OSD working for his Cinewhoop and was using a DJI O3 Air unit. Now, after basically just tearing this thing apart every which way, it found out to be that there was a compatibility issue with the flight controller and DJI O3. And that compatibility issue was actually solved by using a slightly earlier version of Betaflight. So I was able to get that version of Betaflight running on the quad, got the OSD working, and everything was good to go. And I sent him back to the customer, told him it's ready to go, it's all working, just get out there and fly it. What did he do? Plugged it straight into Betaflight, and he saw that it wasn't on the latest version. So he went and updated the firmware. And all of the time, the effort, the money he spent on trying to get the OSD to work suddenly went out the drain because updating the firmware made it not work. And this was the exact same thing that I went through the process of discovering.
So he wasted just all of this money because he wanted to have the most incremental version of Betaflight on his quad. Now, the lesson here is most people do the same thing. The newest version of the firmware comes out, it could be a 0.1 or a 0.2, you know, like Betaflight 4.4.1, 4.4.2. So they go and update. And then what happens? Well, this stuff doesn't work, or it doesn't fly as good as what it used to, and then you spend more time on the bench trying to fix it. Again, it's a waste. If you have a great flying quad, or everything's working perfectly, a new firmware version comes out, don't update it. There's no need. Just use it. Just use it until it doesn't work anymore. And yeah, there's bug fixes, but unless you're experiencing the bug, it doesn't need to be fixed. So if you want to make the most of FPV, spend more time flying than you do on the bench, stay away from firmware updates. I'm Darren Allatt. Until next time, don't forget to send it. Λοιπόν, συμβουλή για τους νέους, μου είπε ο Αντρέας να σας πω. Η συμβολή μου για τους νέους είναι να μην βιάζεστε, πολύ διάβασμα, ψυχραιμία, ηρεμία, ακόμα και στην πρώτη πτήση ψυχραιμία. Όσο πιο ψύχρεμος και πιο ήρεμος είσαι, τόσο πιο γρήγορα θα τα κάνεις όλα σωστά και θα πετάξεις καλά. Να ακούτε τους παλιούς, όχι όλους, αλλά αυτούς που ξέρουν. Προσοχή στα build, μην αγοράζετε έτοιμα. Καλό είναι να μάθετε το FPV από το 0 για να μπορείτε να το καταλάβετε εξ ολοκλήρου. Αλλιώς είναι σαν να παίρνεις από fast food φαγητό, δεν ξέρεις τι έχει μέσα. Νομίζω ότι χρειάζεστε, έχουμε και την ομάδα μας. Ρωτάτε, μην τρέπεστε να ρωτήσετε. Πάντα βοηθάμε όλοι όσο μπορούμε. Και καλές πτήσεις, καλή χρονιά και εύχομαι ό,τι καλύτερο για το FPV στην Ελλάδα. Γεια σας.